Yeah, today's PESA will be addressed by our National Vice Chairperson, the Honorable Robert Franco Bwambale Centenary, about the impending nomination, the presidential nomination, as well as issues that are affecting the country. The Honorable Centenary is the incoming MP for Kasese Municipality Constituency. Mr. Chairman, you can address the nation. Thank you very much, Honorable Walid Luvega, members of the Fourth Estate, fellow countrymen and women. I stand here today to update the nation about what we've been going through in the past few days and what we intend to do in the coming days. That will be our main focus of this PESA. First of all, I would like to inform the nation that we submitted the required signatures for the presidential candidates because that is key on our agenda for this week. And they are being verified. We are very confident that having submitted far and above the required signatures, we should be good to go. And we have decided to nominate our presidential flag bearer on the 24th of September, most preferably at 9 a.m. A detailed program will be issued on Monday to that effect, because a series of meetings are taking place in preparation of how we shall have that day running. In a related way, I would like to first of all sympathize with our friends, our brothers from the National Unity Platform who have faced numerous challenges of their members and leaders being abducted. I think this is uncouth on part of government, the very government that opened up the political space for multi-party politics to thrive shouldn't be the one abducting leaders and members of the different political parties. We condemn this with the strongest possible terms, and we urge government and the security agencies to respect the civil and civic rights of Ugandans. If any of them has committed a felony or an offense, let the right procedure be followed, rather than just picking up people, bundling them up, and subjecting them to all sorts of inhuman and degrading actions. Therefore, as we go into this election period, I will implore government and also warn the men and women in uniform that Uganda is not ending today. Respect the oath you took when you are being issued with that uniform. It is a public uniform, and therefore utilize it for the good and for the welfare of the citizens of this country. It will be unfortunate if the security apparatus bundles up people and yet allows the people from the ruling NRM to move scotch-free. If we are under multi-party dispensation, it should be both in principle
and practice. Actually, to my dismay and to the dismay of this party, I don't know what has happened to Parliament. It looks like we are moving under the law governing elections of the 2021. And there has not been any amendment to that effect. I don't know if the amendments are not necessary. For time immemorial, we have been pushing for electoral reforms. And you can see that the security agencies are taking advantage of the absence of electoral reforms to act with impunity and do whatever they wish to do. Electoral Commission, which is supposed to be the regulatory body, is also silent. We are getting into an election that has no ground rules except those that will be announced at a press conference by the Electoral Commission. What a shame. The rules must be properly documented, shared with the different stakeholders who are us, the members of the political parties, so that we know how we are proceeding. In fact, let me congratulate the security agencies for the cooperation and security they accorded to NRM when they conducted the procession from Chadondo to the industrial area as they were submitting the signatures of candidate Museveni Yoweri Kaguta. And let me hope that is the standard that you have set for us, and we are going to accord the same to all the political parties that are duly registered in this country. I saw men and women in uniform running side by side with the Secretary General of the NRM and members of the NRM, and which is okay if you can also accord it to others. And let me hope there's not going to be any double standards like we had witnessed actually when we were submitting our candidates' signatures. We had a team of, and they were limiting us from accessing the Electoral Commission. As if that is not enough, we had booked midday, and we were asked to halt until the NRM is nominated, then they can attend to us. I think Electoral Commission, that was not right. We acted with civility, but we condemn that action. It was not right. If a candidate has booked a particular time, please respect and accord him the privilege they deserve. We are not going to do the same this time round. If you have assigned us a day and time, please make sure we keep our word on both ends. I also want to share about the nasty experience that our candidates all over the country went through, especially with the verification of the NIN numbers. This was ridiculous and costly. You can imagine somebody has secured NIN numbers, and then because your machines cannot verify the NIN numbers, you don't even allow them to whitewash and update the form, but you push them back to go to the field and collect fresh signatures. If I may ask, who issued those NIN numbers that are non-functional? Is it the duty of the citizens to issue themselves NIN numbers, which we can do anyway if we are allowed? But that's a tall order. Government, can you please synchronize your systems, synchronize your network? If you are not able to catch up with the new technology, let's go back to analog, because we have been proceeding very well.
Nobody even invited you to go and update to digital, which you cannot match up to the standards. Let me hope that this is not going to happen when the presidential and parliamentary candidates are being nominated. And I will implore you to put in place corrective measures to ensure that we are not inconvenienced during the process of nomination. If you are not ready, you are at liberty to postpone the nomination exercise because you are not operating under gunpoint. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Chairman, for that wonderful update. Any question in English? Yes. What are some preparations for the nomination? Secondly, there's some fears that attendees, whenever they turn up after the nominations, whenever they turn up at home, they are suppressed by it. Are you advised? Okay. Another question? Yes. With and actually this candidate is going to be nominated, the data are actually different. Where is your assurance? Thank you. Another question? Yeah, Mr. Chairman, you can respond to those questions before we turn over to you guys. I am very confident that with the signatures we submitted far and above the required 100 per district, if it is not for electoral fraud, our candidate should be nominated on the 24th of September 2025. If anything happens to the contrary, it will be because he's the most competent, qualified candidate and therefore attracts defranchisement from government. Because when you talk about fixing the economy, there's none other than a World Bank consultant, a seasoned economist, an all-rounder leader that would fix this. I would want to reiterate that if these presidential candidates were sitting before a panel of interviewers, nobody would beat our presidential candidate in terms of credentials and ability to fix this economy, which has gone to the dogs. Therefore, without doubt, I want to believe he will be nominated. Electoral Commission promised to issue a certificate of nomination since they are still receiving signatures from other candidates. I'm sure we are still within the limit of the deadline for the certificate to be issued, which I am very optimistic should be out anytime soon. And if it doesn't, then we shall devise other means of making sure it happens. The preparations are in high gear. A few moments I was chairing a meeting and several others are going on to prepare for the nomination. Therefore, I can tell Ugandans that we are ready for that day, more than ready actually. The suppression of candidates is very unfortunate. But I want to remind police, for instance, your duty is to serve and protect. UPDF is to protect the territorial sovereignty of this country. And you can only come in when you're invited by assistant security agents like police. In any case, whatever we are going for is supposed to be a civil exercise that does not require any arms, any force of that nature. This is by constitution. You cannot pretend about it. When you intervene
and meddle into the civil exercise of citizens, especially UPDF, who even have their own representatives, that we, the citizens, the civilians, don't participate in electing. It's a shame. Can we restrain? Otherwise, the excessive force that you put on these candidates, these civilians, one day you'll be personally liable. You'll answer at a personal level. And you know, when the law comes, sometimes the chain of command may not exonerate you. So I want to put you to notice that the chain of command may not exonerate you from your brutal behavior towards civilians, citizens of this country. Thank you very much. Let's turn over to Uganda, Mr. Chairman. Abannayuganda, olwaleero njagala okubabuulira nti ffe ng'ekibiina kya Forum for Democratic Change ennaku eziwedde tubaddeko n'ebyo bye tukola nga tweteekateekera okuwandiisa agenda okutuwubira ebbendera y'obukulembeze bw'eggwanga Mwami Nathan Nandala Mafaabi. Ate ne kaakano wenjogerera tuli mu nteekateeka era ez'okulaba nti ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi guno omwaka guno agenda okwewandiisa ng'agenda okwesimbawo kuba president w'eggwanga lino erya Uganda. Twamala dda okuwaayo emikono akakiiko k'ebyokulonda kaali katusabye nga etteeka litukiriza okuleeta emikono 10 buli district ey'eggwanga bitundu district 28 district 98 ez'eggwanga, naye ffe twasalawo okuleeta emikono okuva mu district ezisukka mu 98 ate n'emikono egisukka mu kakadde kamu, olw'ensonga nti bannaffe aba gavumenti ez'ebitundu babadde beewandiisa wabaddengawo obukwakulizo obubaddewo nga nini namba ezimu mashini za electoral commission tezizisoma, ne babazaayo mu field okufuna emikono emipya. Kino ekitatugendedde bulungi kubanga kitukosa mu nsawo omuntu okumuzaayo agenda aleete signature ate nga nini namba yaweebwa government. N'olwekyo kyetuva tusalawo okuleeta emikono egisukka ku egyo gye baali batusabye. Njagala ate okubajjukiza nti tugenze mu kalulu, naye ate akalulu simanyi olukiiko lw'eggwanga olukulu lwaki terutaddeewo ennongosereza mu ssemateeka erungamya engeri gye tulina okutambuliramu mu kalulu. Kiswaza nnyo okugenda mu kalulu nga tetulina electoral reforms, kubanga buli muzannyo gwonna gubeerako n'amateeka gaago n'emitendera gye gugenderamu. Naye kati ndabye nti guno omwaka ne electoral commission ey'eggwanga esazeewo okutambulira ku mateeka aga 2021 ekitali kya bulijjo, era ffe
kino kitulaga nti emisanyo mingi gye beeteeseteese okukola okulaba nti balemesa abo abavuganya ne gavumenti obuteetaba mu kalulu kano na bwenkanya. Mu kalulu akawedde waliwo bacandidates abateewandiisa olw'okuba nti ebyuma bya kalimagezi bya electoral commission byagaana nini namba ze baali bawaddeyo ate nga ze ziri ku national ID. Kiba kitegeeza nti buli kiseera kye tugenda mu kalulu baleeta obukodyo bupya, obukodyo obulemesa bannansi okwetaba mu kalulu mu mirembe ate okweyagalira mu ddembe lyabwe nga bwe liweebwa ssemateeka w'eggwanga. N'olwekyo nja kusaba ate ngenda kukubiriza akakiiko ak'eggwanga ak'okulonda nti muteekewo embeera yonna eyagaliza bannansi mu kalulu ke muteekateeka, kubanga mukateekateekera ffe bannansi si kammwe kaffe. N'olwekyo bwe muteekawo obukwakulizo obugenda okutulemesa okukeetabamu, omugezi ne bw'atakateekayo kubanga kuba kwonoona ssente ez'omuwi wa musolo ezandibadde zikola emirimu emirala egy'eggwanga. Abo bonna aba security, police, amagye n'abalala twali tutwala emikono ku kakiiko k'okulonda, mwawerekera ssaabawandiisi wa NRM n'ekibinja kye, ne mubawo obukuumi obulungi. Mwebale nnyo. Ne mubatuusa ku industrial area, ne muzaayo, ne mubawerekera ne baddayo ku kitebe kyabwe. Singa bwe muti bwe mukola ku buli omu akulembera ekibiina eky'ebyobufuzi ebiri mu mateeka g'eggwanga, twandibadde tweyagalira mu nsi yaffe. Era makubiriza nga bwe mwakola naffe tujja, ekyo kyennyini kye mwakola naffe mukikole, kubanga ffe tubasasula. Ate omulimu gwammwe gw'okukuma ddembe n'emirembe mu ggwanga lyaffe. Bw'osukawo n'okozesa amaanyi mangi ku munansi, etteeka lijja kukwata gwe omuntu kinoomu nga teritunulidde mu ani yakutumye. N'olwekyo ebikolwa byammwe mubikole naye nga bikuuma eddembe n'emirembe gya bannansi. N'amaliriza njagala kuvumirira ebikolwa bya bannaffe abali mu uniform ne gavumenti eri mu buyinza. Ekiwamba abantu Mwami Museveni kye yajjirako okuggyawo gavumenti y'eggwanga eyaliwo eya UPC kitandise era kyeyongedde. Twali tukula mu myaka gy'etinaana twalabanga panda kuliwa oli bw'aba asizza omusango emitendera egimukwata temugimanyi. Lwaki muleeta ebimotoka bidroni abantu ne mubawamba ne mubateekako ebisango ebijingirire? Mubaagaza ki? Bwe muba temwali beeteefuteefu
okukkiriza ebibiina ebyo bavuganya okukola emirimu gyabyo mu ddembe, lwaki temwatulekerayo eyo? Lwaki mutyobola ssemateeka w'eggwanga? Saawa zino abantu bali ku bunkenke. Ebintu bya Pandagaali twabiraba nga tukyali bato, kati mwagadde n'abaana baffe nabo babirabe, naye ate nga muyimbirira demokulasiya mu ggwanga lyaffe lino erya Uganda. Mubadde ki? N'olwekyo njagala kubajjukiza nti eggwanga lino lyaffe ffenna, eggwanga lyaffe tuli Bannayuganda, era mutuleke tweyagalire mu ggwanga lyaffe, kubanga bwe munaatunyigiriza ennyo tusobola okukola nammwe bye mwakola, ate nga tubadde tetwagala kukola ebyo, kubanga tuli baagazi b'eddembe n'emirembe mu ggwanga lyaffe. Mwebale nnyo. Webale nnyo, webale ddala. Waliwo ebibuuzo mu Luganda? Waliwo okutya nti ebiseera ebisinga bw'okuma okwonsa bakadde ekisibako obaako liikinga okuteekateeka kitaataaganyizibwa ab'ebyokwerinda. Kino mugenda kikwasaganya mu bimaze okukakasa oba mumaze okutegeeragana akakiiko k'ebyokulonda enteekateeka eno n'ekirala omulanga gw'okubira abawagizi baffe mu kaseera kati beeteeketeekebako. Era nga bwe ŋŋamba ekitali kya bulijjo, tubadde nga twewandiisa n'ogenda n'okuba olukiiko ku bawagizi bo n'obannyonnyola ensonga ekuleese n'obanjulira manifesto, naye kati ndabye ng'ekiwamba abakandideeti mu kalulu ka local government kano abali beewandiisa, oli agenze kwewandiisa bamuteeka mu kimotoka ne bamutwala. Ekyo sikirabanga. Era akakiiko ebyokulonda simanyi lwaki mukkiriza poliisi n'amagye okukola omulimu gwe mwandibadde mukola nga mutunulira bwe muti, kubanga omuntu bw'aba yeewandikisizza abakilayanti wammwe mwe muyinako obuvunaanyizibwa. Lwaki mukkiriza abantu okujja okumuwambira mu kkubo nga tanatuuka n'ewaka? Ekyokubiri, kikye mutya abantu beewandisizza tebalina mmundu kwogerako eri abantu baabwe abawagizi neegoze obaganye. N'ate juzi wano tubadde nga tulaba ebadde bibaawo mu primary za NRM, kubanga bwe bakola rallies bali bakola bye baagala. Kati bwe muba nga muli mukulu mwe ng'akakiiko ka Electoral Commission, you are the regulatory body, mwabalungamya ebibiina by'obufuzi. Ki kye mutasobola okukola kaakati ekisingako kye mutaakola luli nga bano bali mu primaries zaabwe? N'olwekyo nze njagala kukubiriza abawagizi baffe nga FDC nti sayinisi zonna tuli mu kuziraba ziraga obutali bwenkanya, naye temubeera batiitiizi. Okwagala okwenunula bulungi mu ggwanga lino tulina okwerwanako mu buli ngeri okulaba nti eddembe lyaffe tewali alityobola. Waliwo vidiyo gye nalabye omuvubuka bamugambye ayingire mu kabangali n'agaana, n'ababuuza nkoze eki, lwaki munkuba? Era mubabuuze wanti tugenda kkiriza muntu yenna okutulugunya omunansi. Waliwo ekibuuzo kirala? Mwebale nnyo, mwebale ddala.
kya bulijjo nti bwe tuba tusunsula mu ba flag bearer awo baba batafunye bendera abamu bagenda oluusi n'ate ne mu bibiina ebirala mulimu abatwegattako ekyo kyo kibeerawo tis natural tulina ngeri gy'osobola okukikontrolinga kubanga wabeerabo oyo nga yeeyaze oba alina flag oba tagiina ayagala kubeera ku ballot paper ate kino kiri mu bibiina byonna ebyobufuzi n'olwekyo ekyaba candidates okusala eddiiro ne bagenda mu bibiina ebirala mweno season tukisuubira nnyo naye ekyenjagala okukakasa bannayuganda ffe nga forum for democratic change tulina ba flag bearer almost ku buli kifo kyonna ekyesimbiddwako tulinaawo candidate agenda otukwatira ebendera era tusuubira obuwagizi n'obuwanguzi mu kalulu akajja. Mwebale nnyo mwebale ddala okutuwuliriza.